So nobody said anything about Starship Troopers. We listened some Starship Troopers song and nobody said, I love Paul Verhoeven. And I would have said, yes, me too. Let's all love Paul Verhoeven together. If you say something bad about Paul Verhoeven right now, I will do nothing. Okay, so we can do the pillars. Pour l'instant, on les met au jauger. For now, we install them au jauger. You know, au jauger is my favorite technique. En vrai, est-ce qu'on a besoin de plus de piliers que ça? Parce que je sais pas si ça rend bien là. Maybe more like this. What do you think? Okay. Okay, papa. My papa. Pardon, je sais pas ce qui me prend avec ça. Gros délire de merde. Ok. And now, the magic will start. Mon quadrillage? Ah, my grid? C'est ça ma technique de tricheur? Ah bah non, c'est une grille de Perse. Comment tu veux faire une Perse si t'as pas de grille de Perse? On n'est pas tous des Robocop comme toi, Fiat 500. On est des humains, nous, hein. On n'est pas nés comme Kyle XY. Do you remember this TV show, Kyle XY? I don't know. I just know the title and the fact that he has no ojeso, nombril. Ojeso. If you find my word in English again, please tell me. That's the problem with Japanese, it erases the English words. Voilà, c'est qu'il n'y avait pas de nombril. Bon, voilà, on est pareil. Mais comment on dit déjà? J'ai oublié. Putain, mais c'est con, ces mots qui partent. Des fois, les mots français partent aussi. Hein. Il n'y a que le mot anglais, le mot japonais en stock. Le whisky n'aide pas, hein, je vous avoue. Pas celui-là, je viens de le commencer, mais en général. So, I lied to you, it's not background design tonight, it's pillar design. En vrai, il faut que je vérifie aussi que mon trait soit pas trop fin. You see? This is the second problem. The line is too thin. Donc ici, je vais le faire en 15. So you can be a grosse salle, as we say in French, if you don't even draw the entire pillar, and if you just draw half of it and then duplicate it. This is called in French grosse salle. Thanks, Amory Noel. Amory Noel. Do you know that Noel in French is Christmas? Ha ha ha, very fun, Loic Locatelli, I knew it already. Sorry. I didn't meant to. Okay. I'm watching The Office again. I haven't seen
The Office since it was on air, like in 2005 or something. I forgot how Michael Scott was. He makes me so uncomfortable. Il met les pieds dans le plat, comme on dit. Toujours. Toujours. Si Fiat 500 est toujours dans ce chat, celle-ci elle est pour toi. Toujours. On est là tous les week-ends. Pardon. Here's book club. Hein? Ah, I spoke to Siri apparently. I will not be able to do Grossal's technique because I want to make dragon here. A lizard. Well, it's the same. A dragon, a lizard, who cares? It's what we call in Japanese Hachiri. Yes, Hachiri. That's my memo to remember it. Hachiri! It's a reptile. No. Wrong. The problem is if you do some kind of oh, let's say it's destroyed here, it's really nice, but you have to make on another drawing, because if you do that all your pillars will have the same and it really looks like garbage. So no, we cannot use technique de Grossal to destroy the pillar. C'est comme ça pour prendre là-haut. I have to pay attention that my soundtrack is not... Yeah, it's okay. I think I have an image of a dragon. The top pops. Ouais, mais on voit rien là. I think I will use my own picture. Ok. Ouais. Des petits ronds quoi. Asian Dragons. Alors, du coup il y a des petits ronds. Oh ces pattes. Oh ces pattes de l'enfer. Oh non. Oh ces pattes de pauvre. Aïe 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 aïe. Ouais, je crois qu'on va pas faire les pattes, on va plus faire ça. Avec genre des formes comme ça. Ah, voilà. Yes. The belly button
Thanks. Le darter de Nakano est là. Darter de Nakano who was working with me. Bah, tu te rappelles pas des Smart Objects? T'en utilises plus en vrai? Tu m'étonnes que toutes les prods françaises ce soit de la merde. It's a joke. C'est une blague, pardon. Je déteste les dessins animés japonais aussi. Pour me sortir de cette situation, j'aurais dû dire j'aime les dessins animés français. Et à la place, j'ai dit que je détestais. J'aime pas trop les animés en même temps, c'est pas ma faute. Non, mais c'est très bien. Il y a plein de trucs bien. C'est juste moi, je connais pas trop. À mon époque, moi, il y avait les Kangous et Docteur Globule, donc faut pas m'en vouloir si si je trouve que les trucs européens c'est un peu pourri quoi. Non, mais j'ai adoré Gogo Gadget. Hein. Ulysse 31, Cité d'Or, c'est bon. Oh là là, ça va. Hein. Sorry, if I'm speaking in French, it's because I say bad things about French people and I don't want you to listen to that. I would never say bad thing about American people, American productions and American animation. It's always so great. Actually, I'm not even lying. J'aime pas en fait parce que si je me force à faire un truc comme ça, ça va se reporter sur tous. You see? It's not optimal because you always have the same. I don't like that. But anyway, for the example, I will change them later. I will like flip them and stuff like this because they are too similar for now. But it gives you an idea of how it works. On a nos trucs là. What do you think? Hey, thanks! Fushigi 87. ありがとうございます。不思議だね。Qu'est-ce que je viens de branler? Okay, transform, you flip, you know how we do now, right? You erase the parts that you don't like. And you have approximately a pillar. So now we will do the color. So my pro tip, which has been taught to me by Vincent Niem, is that its basic rules when you make colors is you just on Photoshop
to not waste your time, you start by just filling your all objects with any color. We don't really care which one it will be. You feel it. I can feel it. Qu'est-ce que je chante? Okay, now you do a command. I don't know what is command on PC. It's the one next to space, left to space. And you click on your color to select it. You do badam to create a mask, fusion mask. Then you create a group. You put your fusion mask on the group, and now you can just do whatever you want. Oh, that's crazy. So my pillar will be, what was the color of my previous pillar? It was a bit in the gold color. We had some gold here. So this is pure gold. Ah, non. Je vais toujours garder cette couleur dessous. Genre sur place. Okay. So we have our pillar. Now you just need to put the colors you want on your pillar. We will just have one color for the for now my pillar looks really like a shit. It's normal. I just put random colors just to give you an idea. On dirait qu'il y a une tête de poisson là. And then just usually I just take one purple. Let's say like this. Anything will be okay. No. I feel it with my purple. I put a mask, multiply, and now I can. Attendez, j'avais un autre calque là. Je viens de faire de la chiasse. Sorry. Okay. And now I can just. Well, see, it's not a great color for shadow. Don't know why. Ah mais non. Vous voyez comme je fais plein d'erreurs là? Oh là là.
Je fais du caca en barrique là. Ah. Allez. Ah mais oui, c'est parce que mon doigt était... Mon truc était coincé. And then you can put your shadow. We go like this. N'est-ce pas? On peut même mettre là si vous voulez. You do as you want. And you have your pillar. Batam. Of course, in this situation you think, oh, it doesn't look so good. It's normal. I selected random colors and I didn't draw the rest of the drawing, so looks weird, but in the end it will appear like this in a few hours. So you have your pillar. Then you just have to draw it more properly, you know, because the colors I chose are really bad. Ça marche déjà mieux comme ça. And okay, so now we can continue this baby. J'avais un jaune clair. Doesn't look so difficult, right? Des orangés sur certains endroits. Some pink for some parts. Maybe less pink. We had some blue. Pardon, I haven't read your question in a long time. So, il y a une tension sur ce live. Ouais, c'est la musique qui met la pression. C'est Into the Breach sur tablette. I explained it last live. I never used the Cintiq for many reasons. Dartser de Nakano is an animator. Ah, oh, c'est vrai que pendant les réus, t'étais infernal. Tu faisais même pas semblant d'écouter. C'était beau. En même temps, c'est vrai que quand tu pannes rien, ça sert à rien de... Je sais pas pourquoi ils nous forçaient à venir de base en fait. Hein. Enfin, bref. Enfin, on aurait pu très bien y aller avec Vincent. Et t'expliquer après quoi. Mais bon, ça t'aura enlevé, il y a une part du folklore. Tu peux coucher le petit quadrillage damier au-dessus des calques à côté du lock si tu veux peindre et que ton aplat de base sur... Pardon? Attends. We have a pro tip from Dartser de Nakano. Tu peux cocher le petit quadrillage damier au-dessus des calques. Côté de lock si tu veux peindre que sur ton aplat de base. Ah bon? Moi je fais toujours la technique Vincent où on met d'autres calques, comme ça on peut rajouter des calques par dessus sans que ça abîme ceux d'en dessous quoi. Et puis ça les met direct dans le même groupe. Sorry, I think my technique is better. Because I'm a pro. Hein? Dartser de Nakano is not a pro. He's on probation. Oh, les queues de blagues.
Darter the Nakano is supposed to be good at darting, and I destroy him many times, so I don't know. I don't know what we can believe and what we should not listen. But apparently you can also lock here. I don't like to lock stuff. I like when my layers are free. It's a free country, and I like when my layers are free. I'm sorry, I should not imitate Michael Scott. It's a bad habit. Terrible habit. Ce sera un truc comme ça, mais c'était pas tant orangé ici. C'était plus. On commence. On va aller dans là. Comment? Ok. Okay, it's time. Maintenant que j'ai ma base, now that I have the base of my basic drawing, I will start to draw it correctly. So we will use a brush 15 in dissolve, and 15 because I don't want the line to be too thin. Let's check here, for example. Allez. Okay. Let's draw. So usually put it in, starting to put all your roughes and your perspective grid, and sketching is the longest part. And then when it's done, you can just put a movie on the side and enjoy just drawing the shapes and lines without really caring, without really paying attention. Et je vais encore me décaler de ma caméra à chaque fois, c'est un enfer de... And I swear we will continue. Non, 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 non. On va se faire strike. On va se faire strike. Non, le truc c'est fini et du coup ça a rejoué Starship Troopers. Non, 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 non. On va remettre Into the Breach. Si on met Starship Troopers en... J'espère que ça n'a pas été assez long et qu'on va pas se faire strike. Juste pour ça. Bien le bonjour, Cyaneville. J'espère que tu vas bien. Ami streamer. Tu peux... Utilise pas le couteau à côté de lock. Mais attendez, mais tout le monde me dit ça à chaque fois? Vous me saoulez avec votre damier là. J'aime pas loquer des choses. Elle est ratée ton élu. C'est vrai. C'est pas faux. Mais généralement, ce que je fais, c'est que je la retape quand je suis plus en live, quand j'ai plus mon verre de whisky. So we will continue at the X-Files. I thought I could continue on this vacation, New Year's Eve vacations, but unfortunately I hadn't enough time
But we will. It's nice to do some drawings, but it's for babies. Drawings are for kids. It's not a real job. What do you think? Est-ce que je vais utiliser la technique dite gros sale? The gross sale duplicate technique. I don't know. I guess yes. And then change a bit. On se fait toute une soirée Into the Breach hein, parce que j'avais pas envie qu'on soit strike. Ça sert à rien. I will say to you why it's useless. Because it's behind the it's behind the pillars. The base of the pillar is really bad. I will do it once more later. Maybe make it more thin. Like this. Oh yes. It's a bit better maybe. It's too bad they have put. Ce qu'on peut faire c'est faire un beau rond comme ça. Hop. Non. Non. But it's okay. Casse-toi. So what do you think about me? Weird questions. Non, mais c'est une blague. Do you think you can become a background artist in Japan? Right now? Thanks to my techniques, you can. But not now, because we will be on state of emergency. We are in state of emergency since tonight. It means that the restaurant will close at 8, and that's all. We cannot really complain in Japan. Huh? We have never experienced lockdown. State of emergency just means that we'll have to enjoy our beers until 8. On n'est pas les plus mal lotis. But the rest of the drawing is just draw the rest of the fucking drawing, you know?
So we can speak about something right now. Because I don't need to focus anymore. So if you want to speak about Paul Verhoeven or Starship Troopers or Dennis Richards or Neil, I don't remember his name, or the... Oh. If you want to speak about something, you can. Neil Patrick Harris, I think. If I remember correctly. What's the name of the main actor? Casper Van Diem? Casper Van Diep? I don't know. Tu me donnes presque envie de faire du décor. Wouhou! There is a reason why you're not using the mirror effect feature. Because I don't know what you mean. You mean this? I was not on the right... I hope I didn't do anything weird on the stream. This? The mirror stuff? I use it sometimes. Hein? Je pense que tu es une belle personne. Merci Fiat 500. J'aimerais tellement faire du virtual tennis. Si tu savais. Le seul jeu sur lequel j'ai du skill. Et encore. What is the mirror stuff? Comment on fait pour darter avec toi? Ah, faut venir jusqu'au Japon et ensuite on va à la salle. Hein. Mais nous c'est du darts live, c'est les darts électroniques, enfin électroniques. La cible est électronique et du coup elle enregistre les coups, la puissance du lancer, l'endroit où va se loger la dart. Et ça s'accompagne de beaucoup de bières. Les darts, c'est d'abord des bières. Et ensuite un petit peu de darts. Il est nul ce truc, putain, je fais chier. Ça commence à prendre du temps. Ah, Photoshop. That's the problem with smart objects, they destroy your memory. The symmetry function is the thing I did. Is it this thing? I don't know. Capsule Quest. Thanks for following Capsule Quest. I hope you're happy to be here, Capsule Quest. Bonjour Monsieur Ocati, regardez-vous d'autres streams? Si oui, lesquels? Merci par avance, salutations distinguées. J'ai commencé... On va faire tout un historique de mon histoire du streaming. So this will be in French, I'm sorry, it's me and the streaming. A long history. And I want to explain it in French because I mostly watch French streamers. So you have 5 minutes in French.
Starting now. J'ai commencé le streaming en regardant au départ des vidéos de Ken Bogard et de Street Fighter. J'aime bien quand les Français font des accents anglais comme ça, au milieu des femmes. Qui faisaient du com de Street Fighter, et c'était il y a longtemps, longtemps. Avec les poteaux. Fiat 500 et compagnie. Et ensuite, j'ai découvert le speedrun et donc je me suis intéressé à ça. Et en fait, moi, j'aime bien les point and click, les trucs à histoire en fait. C'est ce que je préfère parce que moi, je regarde pas des streams, de jeux vidéo en vrai parce que j'aime pas trop ça. Je m'en fous des jeux et des perfs sur les jeux. Et donc, j'avais envie de regarder des trucs où il y a de l'histoire du storytelling. Donc, à cette époque-là, c'était eLive et j'ai découvert Mr. Envy qui faisait des trucs comme Alundra et des point and click qui veulent rien dire comme Harvester et plus tard Gabriel Knight 1 and 2. Et en vrai, j'ai regardé que ça pendant très longtemps. Et ensuite, je suis devenu, grâce à l'intermédiaire d'un pote, un peu pote avec un streamer qui s'appelle Atomium. Et du coup, j'aime bien suivre Atomium parce qu'il est super gentil. Et j'aime bien les gens gentils. Voilà. Et c'est à peu près tout ce que je connais en vrai. Voilà. Et maintenant, je regarde beaucoup Encre Mécanique. Parce que j'aime bien mon ami Encre Mécanique. Et Oprime. Parce que c'est lui qui m'a fait faire du streaming. Il m'a tout appris. J'en oublie sans doute plein, mais c'est ce que je regarde le plus souvent. Hi everyone! Et salut Ace Lutsk! Ça va? What do you think about Japanese anime like Demon Slayer, for example? This is pure troll. I will even pretend I didn't read this comment. What? Hein? Comment ça? Attends. I select my brush. And now where is it? There is opacity, there is flow, and the stuff that allows you to make a bit like smooth stuff. There is no symmetry stuff. I like the reference to the in your background. No, I really want to know the symmetry stuff. Je préfère peut-être quand il n'y a pas de zone de grisée peut-être, et les faire moi-même là-dessus, je pense. Ouais, je pense que je vais pas les faire là. Ça rend pas ouf en fait. It's not so great if I do it here. I don't know. I think I would prefer to draw them directly and not on the smart object. En plus, comme ça, je pourrais faire des cassures en fait moi-même. Ça ressemblera plus à des cassures. Non, à moins que je laisse comme ça et que je retravaille sur la chose d'image. Yeah, we will do that. Et ok, let's continue. Here, and we will adjust later. The button looks like a butterfly. Huh? Oh, what? What are you saying? There is no butterfly button. For me, I have this. Maybe I can show you. No, it's not moving from my Streamlabs. So there is flow, then there is like, I'm doing like a rapid stuff, and then there is like an aim stuff, a bullseye.
with the pen in the middle. That's all I have. There is no butterfly. It's on the brush stuff, right? Maybe my Photoshop is too old or too new, who knows? Or maybe it's because I'm using a Mac. Yeah, it's Photoshop 2017. The 20 doesn't work. It doesn't work on my iMac, and it doesn't work in the office on my PC, so I don't know. I don't know what to say. I think it's because of the Intuos. The Intuos drivers and the new Photoshop are not best friends. I knew this was an option from Clip Studio, I guess, but I thought Photoshop didn't have one, so. And now, ladies and gentlemen, we will use the famous technique of grosse salle. Je ne sais pas si Cyan Evil est toujours là. Les amis de très longue date. Cyan Evil. Les amis de très longue date, souvent négligés par alcoolisme. Ah, okay. Crap. So in my office I have 2018, so I will check it tomorrow. Thanks a lot. I didn't know. I had no idea. Such an option existing in Photoshop. I'm happy that Photoshop is copying Clip Studio, because I don't like to use it, but there is great tools, so. Alors, okay. Okay, I will change some things now that I have the two parts. Great. Est-ce qu'on pourrait avoir sans les couleurs, s'il vous plaît? Ok. Hey, thanks a lot. Felix hosted you. Felix hosted you!
Thanks a lot. What do you think about this human skull? You can say it's great. If it's to say other thing than that it's great, you can just don't say it. Just say yeah, it's so great, yeah, my friend. It's, I don't know what I'm saying right now. Il a quand même une tête avec des petites dents devant là, qui me... Ça me va pas trop. Et les ronds des yeux sont pas beaux. Et il se décale un peu en mode Strabisme. Divergent. Ça va pas. Vous voyez ça? Ça va pas du tout. Ce qu'on pourrait faire, c'est juste retaper ça. Non, 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 non. Ok. It's better. Ouais. Ouais. And this is not good. The altar stuff is, I think, I will just do the shape by myself like this. Ah, quoique. Attendez, parce que le pied de l'altar il sera peut-être grand. Let's keep it this way. Yes, let's keep it this way. Okay. C'est pas grave. Can destroy it a bit. Okay, done. Now se plier, c'est quelque chose. Enfin, ouais. Now you know you can have this and add some. Thanks. Huh? What? Is it a joke? I think it's a joke. Have we been hosted with more than 100 viewers? Do you think you will see like some pro tips and stuff on this channel? I don't know. It's poggers. What are you trying to say, Ace Lutz? So you can now add the details. Ah yeah, I didn't tell you, but I intend to put an opening, a crack opening in the ceiling. Let's put the crack right now. Thanks for the host, Felix. I'm not sure it's a bug or anything. But thanks. Anyway. So you can put a crack of
any shape. We will discuss the shape later of this crack in the ceiling. You can just add it. So now we can imagine that some debris will have fallen on the ground. You can draw them. Still roughly, because I don't like to. We can make the eye a bit, you see, like with a 3D aspect later. Like this. I like to put a lot of debris, but I like to put them where there is stuff you don't want to show, like for example these pillars base is really poorly drawn, so if you put the debris just in front of it, you will mask it. Et en vrai, il y a des pans entiers de murs qui sont censés tomber. Ah, maybe not. Maybe just a bit of debris. I can put the ceiling color on them already. So. We'll remember they're here. Okay. So later for this stuff. Should we put the color directly on this drawing or not? This is the big question. I guess yes. I guess yes.